Okay guys, so ganito din ba yung halan nyo guys? Kung ganito yung problem nyo is saglit lang po, madali lang po yan guys. Ganito lang gawin nyo guys, punta kayo ng settings, tapos pag dito na guys sa settings, hanapin nyo yung more connection, then dito hanapin nyo yung private DNS, then click nyo yung private DNS guys, provider host name, tapos ilagay nyo yung dnsadguard.com. yan, sundan nyo lang guys, dnsadguard.com. so yan yung ilagay nyo, then save nyo lang guys, then punta na kayo sa halan nyo. Ito, yan, na-open na siya guys. So ganun lang po gagawin nyo guys, no? So thank you.